Next, calculate the oxidation number in peroxy compounds. Here peroxy compound means, so the compounds which are having peroxy bond antam. Here peroxy bond means, here OO bond is called as peroxy bond. In peroxides, your oxidation number of oxygen is always taken as -1 and already treat chesam. So therefore oxidation number or oxidation state in peroxy compounds lo deal చేస్తున్నాం. సో పెరాక్సీ compounds లో అదర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అనేది ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. here for example we take some example. కారోస్ యాసిడ్ అంటున్నాను. here కారోస్ యాసిడ్ and it is also called as peroxy monosulfuric acid. It is also called as peroxy monosulfuric acid. It is also called as permonosulfuric acid antam. Permonosulfuric acid. Here Caros acid also called as peroxy monosulfuric acid or permonosulfuric acid antam. So here formula is H2SO5. Here Caros acid formula is H2SO5 antam. In H2SO5 oxidation number of sulfur calculate చేయాలి. Here oxidation state of sulfur in H2SO5 అంటాం. సో జనరల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకో, జనరల్ నోటేషన్ ఏమంటాం, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్, 2 hydrogens. So therefore 2 into +1 plus. Here how many number of sulfurs, 1 కాబట్టి unknown is treated as x కాబట్టి 1 into x. Here plus how many number of oxygens, 5 oxygens. So therefore 5 into -2 it is equal to 0. సో జనరల్గా ఇలా ట్రీట్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి here 2 plus here x -10 equal to 0. Here +2 -10 గా, so therefore x -8 equal to 0. Here x equal to +8. సో జనరల్గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే here +8 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ హియర్ సల్ఫర్ బిలాంగ్స్ టు 6th group అంటాం. సో therefore maximum oxidation number of the element is equal to its group number అని ఇచ్చాం ఆల్రెడీ మనం. సో therefore maximum oxidation number of sulfur ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది, +6 because of it belongs to 60th group element కాబట్టి. సో here sulfur belongs to 60th group element. 60th group. So here maximum oxidation number of sulfur is, here maximum oxidation state of sulfur is here +6. So because of ఎందుకంటే here maximum oxidation number of the element, oxidation state of the element is equal to its group number అని చెప్పాం, its group number. So therefore maximum oxidation state of sulfur is +6 రావాలి. సో doesn't exceeds its group number అని చెప్పాం. Here maximum oxidation number of the element doesn't exceeds its group number అని చెప్పాం. మరి దీనిలో నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, +8. Here maximum is +6. So therefore it is greater than +6. So therefore this is wrong అని. Here +8 option is wrong option అని చెప్తాం. Here it is wrong option. మరి వీళ్ళకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది, సో ఇక్కడ హియర్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటాయి అనేది ఐడెంటిఫై. ఇలా వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా వాళ్ళలో నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటాయి. మరి వాళ్ళకి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనేది, దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ అంటున్నాను. సో దానికి సపరేట్గా ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం ఇప్పుడు. సో therefore your calculation of number of peroxy linkages
number of peroxy linkages ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి some formula యూజ్ చేస్తాం. So therefore calculation of number of peroxy linkages can be calculated by using the some formula అంటాం. ఇక 2 types of conditions ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్లో if central atom, if only one central atom is present అయితే, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఓన్లీ 1 కదా, వాళ్ళకి ఒక ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి ఫస్ట్ కేస్ 1 అంటున్నాను. ఇక్కడ కేస్ 1, if only one central atom is present అని ఇన్ ది కాంపౌండ్, ఈ కాంపౌండ్లో 1 central atom ఉంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అనేది. సో ఇఫ్ ఓన్లీ 1 central atom is present, 1 central atom is present, ఓన్లీ 1 central ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసే ఫార్ములా. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్, number of peroxy linkages it is equal to, here మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే +8 వస్తుంది కదా, ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆక్సిజన్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది దీన్ని. సో ఈ +8 ఈ ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని, క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ గా ట్రీట్ చేస్తారు దీన్ని. హియర్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ +6 అని. So here number of peroxy linkages can be calculated by using the following formula అని చెప్తున్నాం. So here formula is calculated oxidation state అని, here calculated oxidation state minus, here this is the maximum కాబట్టి here maximum oxidation state by 2 అని చెప్తాం. So this is the formula for the calculation of number of peroxy linkages if in case of only one central atom is present in the compound అని. మన కాంపౌండ్లో ఓన్లీ 1 central atom ఉంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. సో కాబట్టి హియర్ H2SO5లో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఆటమ్స్, 1 central atoms కాబట్టి హియర్ H2SO5, హియర్ కాంపౌండ్ ఈజ్ H2SO5, హియర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్, the calculated oxidation state is +8. Here sulfur the element is sulfur, so therefore maximum oxidation number of sulfur, oxidation state of sulfur is +6 and now because of sulfur belongs to here +6, maximum oxidation number is equal to group number కాబట్టి here +6. సో దీనిలో number of peroxy linkages ఎన్ని అనేది, here number of peroxy linkages it is equal to, your formula is calculated oxidation state minus maximum oxidation state by 2. Your calculated oxidation number is 8 minus maximum 6 by 2, so therefore 2 by 2, so it is equal to 1. So therefore only one peroxy linkage is present in H2SO5 or carous acid. సో ఇట్లా 1 central atom ఉంటే ఫార్ములా ఇది. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 central atoms అంటాం, కేస్ 2, 2 central atoms ఉంటే లైక్ ఇలా ఉంటాయి H2SO8 ఇలాంటి, ఇది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను. 2 central atoms ఉంటే వాళ్ళకి ఫార్ములా. Here in case of only 1 central atom is present అయితే number of peroxy linkages formula is calculated oxidation number minus maximum oxidation state by 2 అని. But in case of 2 central atoms ఉంటే దానికి separate formula. So therefore if 2 central atoms are present, 2 central atoms are present అయితే, so the number of peroxy linkages can be calculated, the number of peroxy linkages, number of peroxy linkages it is equal to, your formula is calculated oxidation state minus your maximum oxidation state అంటాం. The two types of formulas are present. In case of only 1 central atom అయితే the number of peroxy linkages are
calculated oxidation state minus maximum oxidation state by 2. ఇలాగ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఫార్ములా ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మైనస్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని. సో ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ H2SO5 లో క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం కారోస్ యాసిడ్లో. సో జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఎన్ని అంటున్నాము? 1. మనం జనరల్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే +8 వస్తుంది, రాంగ్ ఆప్షన్ అంటున్నాం. వీటికి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్, వాటి స్ట్రక్చర్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేస్తాం వీటన్నిటికి కూడా ఎప్పుడైనా కూడా. సో కాబట్టి ఇక్కడ H2SO5 స్ట్రక్చర్ ఈజ్ S డబుల్ బాండ్ O డబుల్ బాండ్ O, H2SO5 స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ OH, presence ఆఫ్ 1 పెరాక్సీ లింకేజ్ అని ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ H2SO5. నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ 1 కదా, OO లింకేజ్ 1 లింకేజ్ ఉంటుంది. ఇలాంటి ఎప్పుడైనా కూడా నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటే సో వాళ్ళకి ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఆక్సిడేషన్ నంబర్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఆర్ ప్రెజెంట్, సో ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అని వాటి స్ట్రక్చర్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్కి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సల్ఫర్కి జనరల్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ -2. జనరల్ ఆక్సిజన్ ఆల్సో -2. OH -1 అని. సో దిస్ ఈజ్ ది పెరాక్సీ లింకేజ్గా పెరాక్సీ బాండ్ అన్నాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్స్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టేకెన్ యాజ్ -1. జనరల్ హైడ్రోజన్ +1 అంటాం. జనరల్ హైడ్రోజన్ +1. సో దేర్ ఫోర్ హియర్ +1 -1. సో దిస్ ఈజ్ ది రిజల్టెంట్ 0. సో నెక్స్ట్ ఈ సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ -1 -2 -1 -2. సో టోటల్లీ -6. -1 -2 -3 -4 -6. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది +6 అని. సో దేర్ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ కారోస్ యాసిడ్ ఆర్ పెర్మోనోసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ +6 ఉంటుంది. సో ఇలా నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ వస్తే మనం ఈ విధంగా ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. కంపల్సరీగా వీటిలో క్యాల్కులేట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కంటే హయ్యర్ వచ్చినప్పుడు వాటిలో పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటాయి అని అర్థం. సో నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ బై యూజింగ్ దీస్ 2 ఫార్ములాస్ అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్, నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఫార్ములా ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్, ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది హయ్యర్ వాల్యూ, మైనస్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ బై 2 అని. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 2 సెంట్రల్ ఆటమ్స్ వస్తాయి, ఇది H2SO S2O8 అని నెక్స్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం దీనికి. సో 2 సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎలాగో ఫార్ములా నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఈక్వల్ టు క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ మైనస్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అని. సో ఈ విధంగా పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇన్ H2SO5లో. సో ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ H2SO5 ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసాం. కానీ నెక్స్ట్ సార్ నాకు స్ట్రక్చర్ రాదు, మరి నేను స్ట్రక్చర్ లేకుండా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ అనే దానికోసం నెక్స్ట్ హియర్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ H2SO5 ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం. నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 కదా, ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. H2SO5 నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ 1 అన్నారు. దట్ మీన్స్ 2 ఆక్సిజన్స్ ఆర్ లింక్డ్ ఇన్ పెరాక్సీ లింకేజ్ అండి, OO బాండ్లో ఉంటాయి. సో కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ 1 వచ్చింది. మరి వీళ్ళకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? జనరల్గా ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అని దాన్ని చూపించాను. సో కానీ నాకు స్ట్రక్చర్ రాదు సార్ అన్నప్పుడు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది. ఇక్కడ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్? 5 ఆక్సిజన్స్
in the 5 oxygens. Here 2 are peroxy oxygens, remaining 3 are general oxygens అని. సో వీళ్ళకి ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూడు. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్? 2 హైడ్రోజన్స్, కాబట్టి 2 into జనరల్ హైడ్రోజన్ ప్లస్ 1. here ప్లస్, here సల్ఫర్ అన్నోన్ కాబట్టి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్, సో దేర్ ఫోర్ 1 into ఎక్స్. here ప్లస్, here total number of oxygens 5. in these 5 oxygens, there 2 are peroxy oxygens and the remaining 3 are general oxygens. So therefore 2 oxygens are treated as peroxy oxygens kabatti here 2 into oxidation number of peroxy oxygens ki -1. here remaining 3 are general oxygens, so kabatti 3 into here general oxygen -2, it is equal to neutral molecule kabatti 0. so here finally 2 plus here x -2, here -6 equal to 0. here plus 2 -2 cancel, here x -6 equal to 0, here x equal to here plus 6 ani. so therefore oxidation number of sulfur in H2SO5 is plus 6 ani. అంటే నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఫ్రమ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఐడెంటిఫై చేసాం. నాకు స్ట్రక్చర్ రాశారు అన్నప్పుడు ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలా? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్స్ 5, నెంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ 1 కాబట్టి 2 oxygens are treated as peroxy oxygens and the remaining 3 are general oxygens అని. సో ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ డిస్కస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ another peroxides, peroxy compounds, hydrogen peroxide H2O2, sodium peroxide Na2O2, barium peroxide BaO2, calcium peroxide CaO2. oxidation number of oxygen and peroxy compounds, these are the oxidation number of oxygen ki. in case of peroxides oxidation number of oxygen is always taken as here -1. so here hydrogen peroxide structure is ఇలా కన్సిడర్ చేస్తాం. here O bond, oxidation number of oxygen is -1, here hydrogen +1. so therefore in hydrogen peroxide oxidation state of oxygen is -1. here next sodium peroxide, here sodium peroxide is here O bond is present. here oxidation number of oxygen in peroxides -1, here sodium first A group +1. so therefore oxidation state of oxygen is -1 in H2O2. here oxidation state of oxygen in Na2O2 sodium peroxide is -1. here next to barium peroxide, the structure is here barium peroxide. so structure of barium peroxide is this one. here oxidation number of here oxygen in peroxy compounds here -1, here barium second A group here +2. so therefore oxidation state of oxygen in barium peroxide is -1. the next calcium peroxide, your structure is this one. oxidation state of your oxygen in peroxy bond -1, your calcium +2 second A group kabatti. so therefore oxidation state of oxygen is -1. so these are the peroxy compounds. your oxidation number of oxygen is always taken as your -1. your next your oxidation number of sulfur in Marshall's acids ani. Marshall's acid, it is also called as peroxy disulfuric acid. Peroxy disulfuric acid, it is also called as paradisulfuric acid. Paradisulfuric acid,
your Marshall's acid, peroxydisulfuric acid, your paradisulfuric acid. Your formula is H2S2O8. You calculate the oxidation state of sulfur in H2S2O8 or Marshall's acid. So here general method, here 2 into plus 1, general hydrogen plus 1. Here sulfur unknown, here 2 into X plus, here 8 into general oxygen minus 2. It is equal to 0, neutral molecule. So కాబట్టి 0. So therefore 2 plus here 2x minus 16 equal to 0. Here plus 2 minus 16. 2x minus 14 equal to 0. Here 2x equal to plus 14. So therefore x equal to plus 14 by 2. Here how many times? 7 times. So therefore x equal to plus 7. So this is the calculated oxidation number or oxidation state in H2S2O8. Here generally sulfur belongs to 60A group. So here sulfur belongs to here 60A group. So sulfur is the 60A group element. Here maximum oxidation number or oxidation state of sulfur is here plus 6. So here plus 7 ga. So this is greater than plus 6. So therefore this is wrong option. Here plus 7 అనేది here exceeds here plus 6. సో అక్కడ చెప్తాం మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డజంట్ ఎక్సీడ్స్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ అంటాం. బికాస్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు యువర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ అంటాం. గ్రూప్ నంబర్కి ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం. సో కాబట్టి వీళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ని. సో అందుకని ఇట్ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ here plus 7. Here maximum oxidation state here plus 6. So therefore finally calculation of number of peroxy linkages. So here how many number of central atoms are present? 2 central atoms. So therefore in case of 2 central atoms are present, here number of peroxy linkages. Your formula is your calculated oxidation state minus your maximum oxidation state. Your calculated oxidation state is your 7. In case of 2 central atoms are present, your number of peroxy linkages formula is calculated oxidation state minus maximum oxidation state. Your calculated oxidation state is 7. Your next maximum oxidation state is 6. So therefore 7 minus 6 it is equal to 1. So therefore in H2S2O8 maximum number of peroxy linkages 1 ani. So therefore only 1 peroxy linkage is present in H2S2O8. So we from structures nunchi identify chestam. So therefore structure of H2S2O8 the structure of H2S2O8 ela untadante here S double bond O, here S double bond O, here double bond O. Here how many number of hydrogens? 2 hydrogens. There exist as 2 OHs అని. ఎన్ని హైడ్రోజన్లు ఉంటాయో అన్ని OHలు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. Here next here totally here 3 oxygens, 6 oxygens. Here totally 8 oxygens కదా. So therefore there exist 1 peroxy linkage. So this is the structure of H2S2O8. So next oxidation number of sulfur ni identify చేస్తున్నాం. So here general oxidation state is -2. So next here general oxygen -2. Here OH -1. Here OH -1. General oxidation state is -2. So this is also -2. So this is the peroxy linkage. So therefore oxidation state of oxygen in peroxides is -1.
సో ఫైనల్లీ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. సల్ఫర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అంటాం. సో దిస్ సల్ఫర్ -1 -2 -3, next -1 -4, here -2 -6, here total is -6, -2 -1 -2 -1, here total is -6. So therefore it can be written as equal to 0 kada, so therefore +6 అవుతుంది. So this sulfur ki -2 -1 -2 -1, here totally -6, so therefore this sulfur exists as +6. So therefore oxidation number of the oxidation state of sulfur in S2SO8 is here +6 ani, +6 +6, here +6. here number of peroxy linkages బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం వీళ్ళకి. సో కాబట్టి వీళ్ళకి క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనకి ఏముండాలి, మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. అందుకే నెక్స్ట్కి ఏ ఎలిమెంట్కి ఎంత మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ అనేది ఒక టేబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇచ్చేస్తున్నా. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. సో ఇక్కడ క్లియర్గా అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఏంటి, ఓన్లీ 1 సెంట్రల్ ఆటమ్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ అయినప్పుడేమో ఇక్కడ బై 2 వస్తుంది ఫార్ములా. ఇక హియర్ 2 central atoms are present. So if only 1 central atom is present, here maximum oxidation number అనేది బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ని. ఫస్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం, ఆ తర్వాత మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ బేస్ చేసుకుని నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ చేస్తున్నాం. ఆ పెరాక్సీ లింకేజెస్ని బట్టి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో హియర్ ఓన్లీ 1 central atom అయితేనేమో ఒక ఫార్ములా, 2 central atoms అయితే ఇది ఈ ఫార్ములా. సో కాబట్టి అక్కడ ఎన్ని సెంట్రల్ ఆటమ్స్ ఉండి దాన్ని బట్టి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫర్దర్ డిస్కస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇయర్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇయర్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ గ్రూప్ నంబర్ అని ఇచ్చేసాం. సో దేర్ ఫోర్ maximum oxidation number of the element, your maximum oxidation state or oxidation number of the element is equal to its group number, your group number of the element. So here your group maximum oxidation state of the element, here elements, your groups are, for example, first year group, your second year group, third year group, fourth year group, your fifth year group, sixth year group, seventh year group, and eighth year group. Your maximum oxidation state of your first year group elements is +1. Your next second year group +2. Your third year group +3. Your fourth year group +4. And your third year group is +3. Fourth year group +4. Maximum oxidation state is equal to its group number కాబట్టి. So therefore fifth year +5, sixth year +6, seventh year +7, eighth year +8. Because of your maximum oxidation state of the element is equal to its group number. Your first year +1, your second year +2, అలా and so on. And so elements, your first year group all elements +1, second year group all elements +2. సో ఎక్కువ రిపీట్ అయ్యేది ఏంటంటే నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, here sulfur, 6th year group 16th sulfur example, here chlorine, bromine, iodine +7 ఎగ్జిట్ చేస్తే here xenon అంట ఇందులో ఆక్సైడ్లో xenon XCO4లో +8 ఉంటుంది. here నెక్స్ట్ ఏ గ్రూప్స్, నెక్స్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బి గ్రూప్స్ అనుకో,
So in case of B groups, your group, third B group ani, third B group, your third B group, fourth B group, fifth B group, sixth B group, seventh B group. Your next maximum oxidation state. Maximum oxidation state of the element is equal to its group number kabatti. So here plus 3, so here plus 4, here plus 5, here 6th B plus 6, here 7th B plus 7. Here examples of elements. Here element, here third B scandium, repeated రాస్తున్నాను. Fourth B titanium, fifth B vanadium, sixth B chromium, your seventh B manganese. That means oxidation state of manganese is, maximum oxidation state of manganese is plus 7. Your maximum oxidation state of chromium is plus 6. Your finally maximum oxidation state or oxidation number, it is also equal to group number ani. సో ఎందుకంటే మనకి ఇవి ఇస్తుంది నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేయటంలో యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ సెంట్రల్ ఆటమ్, నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్, మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ అన్న. ఇయర్ ఫార్ములా క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మైనస్ మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ బై 2 అని. అందుకని మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది మనకి యూజ్ఫుల్ కాబట్టి ఇచ్చేస్తుంది. సో రైట్ డౌన్. Next, oxidation number of nitrogen pernitric acid. So here pernitric acid, your formula is HNO4. The general calculation, your 1 into plus 1 plus your how many number of nitrogens? 1 nitrogen కాబట్టి 1 into X plus your 4 into general oxygen minus 2. It is equal to 0. General treatment ఇది. So therefore 1 plus X minus 8 equal to 0. Here plus 1 minus 8. X minus 7 equal to 0. Here X equal to plus 7. So this is the calculated oxidation state. But in maximum oxidation state, it belongs to, nitrogen belongs to 5th A group. So therefore maximum oxidation state is your plus 5. Your maximum oxidation state of nitrogen is plus 5. So therefore maximum oxidation state of your nitrogen is plus 5. Your plus 5. So therefore it is greater than plus 5. So here number of peroxy linkages are present. How many number of peroxy linkages can be calculated by using the formula? Here number of peroxy linkages. Number of peroxy linkages. Here only one central atom is present. So therefore formula is calculated oxidation state minus your maximum oxidation state by here 2. Your calculated oxidation state is 7. So therefore 7 minus your maximum oxidation state is 5. Here by 2. So therefore 2 by 2. So here 1. In HNO4 only one peroxy linkage is present. So therefore oxidation number of nitrogen in pernitric acid can be calculated by using the structure, because of one peroxy bond is present. So therefore it can be written as the structure of pernitric acid. So here there exists peroxy bond. So therefore N double bond O. So this is the structure of pernitric acid. Here OO bond is present. Here OO bond is present. So therefore in peroxides oxidation number of oxygen is taken as -1. Your general oxygen -2. Your general oxygen
minus 2. Your general hydrogen plus 1. So therefore, so here oxidation number of H plus, your OH minus, your resultant is 0. Here finally oxidation number of nitrogen, here minus 1, minus 2, minus 2, totally minus 5. So therefore oxidation number of nitrogen is plus 5 in pernitric acid. అంటే వీళ్ళకి జనరల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అంటే 2 ఆక్సిజన్స్కి -1గా ట్రీట్ చేస్తాం. సరే, ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. HNO4 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్కి. సో ఇయర్ 1 ఇంటూ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఇయర్ 1 ఇంటూ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ కాబట్టి అన్నోన్ ఎక్స్, ఇయర్ ప్లస్ ఇయర్ 2 ఆక్సిజన్స్ it treated as -1, another 2 oxygen treated as here -2 because of 1 peroxy linkage is present. అందుకని 2 ఆక్సిజన్స్ కి -1 గా ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి here 2 into -1, 2 oxygen peroxy linkage, another 2 oxygens general oxygens, 2 into -2 equal to 0. So therefore 1 plus x -2 -4 equal to 0. Here 1 plus x -6 equal to 0. Here plus 1 -6. Here x -5 equal to 0. Here x equal to plus 5. So therefore oxidation number of nitrogen in pernitric acid is plus 5 వస్తుంది. ఈ విధంగా నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేస్తుంది దీనిలో. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా పెరాక్సీ పాస్పారిక్ యాసిడ్ అంటున్నారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి ఫార్ములా కావాలంటే క్యాల్కులేటెడ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కావాలి. సో కాబట్టి జనరల్గా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇక్కడ 3 ఇంటూ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్, ఇక్కడ ప్లస్ 5 ఇంటూ -2 ఈక్వల్ టు 0. సో హియర్ 3 ప్లస్ ఎక్స్ -10 ఈక్వల్ టు 0. హియర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 -10, here 7 equal to 0, x minus 7 equal to 0. So it is equal to here plus 7. So it can be treated as calculated oxidation state. Here phosphorus belongs to 6th group, belongs to your 5th A group, not 6th, 5th A group. So therefore maximum oxidation state of phosphorus is, it is equal to group number. So therefore 5th A, so this is equal to plus 5. So therefore phosphorus belongs to 5th A, maximum oxidation number is plus 5. Here calculated oxidation state to plus 7. So therefore greater than plus 5. So here peroxy linkages are present అని చెప్తాం. So here number of peroxy linkages formula is, so ఎప్పుడైనా కూడా the oxidation number of the element exceeds its group number ante there exist peroxy linkages. So therefore number of peroxy linkages, your formula is, if only one central atom is present, your formula is calculated oxidation state minus your maximum oxidation state by 2. So your calculated oxidation state is 7, maximum oxidation state is 5, here by 2. So that implies 2 by 2. Here only one peroxy linkage is present in H3PO5. So here 2 oxygens ki -1, remaining 3 oxygen ki here -2 అని. Here for example general method లో calculate చేసాం అనుకో, here H3PO5, your oxidation state of phosphorus, here 3 into plus 1 plus 1 into phosphorus unknown x. Here how many number of peroxy linkages are present? Only one peroxy linkage is present కాబట్టి దీనిలో 2 oxygens are treated as peroxy oxygens, remaining 3 oxygens are treated as oxides, so general oxygen ga. So therefore 2 oxygens are treated as peroxy, 3 oxygens are treated as general oxygen. 3 into -2
Here 3 into minus 2 equal to 0. So therefore 3 plus x minus 2, here minus 6 equal to 0. Here 3 plus x minus 8 equal to 0, plus 3 minus 8 minus 5 equal to 0. Here x equal to plus 5 అని. సో ఈ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం. నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ హియర్ 1 ఈజ్ కాబట్టి హియర్ 3 ఆక్సిజన్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ పెరాక్సీ ఆక్సిజన్స్, రిమైనింగ్ 3 ఆక్సిజన్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ జనరల్ ఆక్సిజన్స్ అని హియర్ -2గా. లేదు ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ గురించి రావాలనుకో, ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఇన్ దేర్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం అనుకో, హియర్ H3PO5 a structure can be written as here P double bond O, here OH, here OH, here 1 peroxy linkage is present, here H3 PO5, here 1 peroxy linkage is present. So therefore in case of general oxygen, oxidation number of general oxygen -2, here OH -1, OH -1, here this is the peroxy linkage. In case of peroxides, oxidation number of oxygen is always taken as -1, here general hydrogen here +1 antam. So here +1 -1, here resultant oxidation state is 0. The next phosphorus ki here surrounding atoms here -1 -1 -1 -2, totally -5. So therefore oxidation state of phosphorus is +5 అని. సో వీటన్నిటిలో పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటున్నాయి. వాటి పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకుని ఆక్సిడేషన్ నంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 1 పెరాక్సీ లింకేజ్ అనుకో, here 2 oxygens are considered as peroxy oxygens, remaining oxygens are considered as general oxygens. సో అలా ట్రీట్ చేసి ఆక్సిడేషన్ నంబర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరాక్సీ కాంపౌండ్స్లో, సో రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్రోమియం ఇన్ క్రోమియం పెంటాక్సైడ్ CrO5. ఇది ఆల్రెడీ నీట్ 2019లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ క్రోమియంకి జనరల్గా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇక్కడ 1 into how many number of chromiums 1 కాబట్టి it is treated as x, so therefore 1 into x plus 5 into general oxygen here -2, it is equal to 0. here general oxygen కి ట్రీట్ చేస్తే, so here x minus 10 equal to 0, here x equal to plus 10. So this is the calculated oxidation state. It referred as calculated oxidation state. So here next chromium belongs to here 6th B group. Chromium belongs to 6th B group. So therefore maximum oxidation state of chromium is here +6, because of maximum oxidation state is equal to its group number కాబట్టి here +6. So this is greater than +6. So therefore there exist peroxy linkages. Here calculation of peroxy linkages, here number of peroxy linkages, number of peroxy linkages, your formula is here central atom is 1 కాబట్టి your formula calculated oxidation state minus your maximum oxidation state by 2. Because of only one central atom is present, your formula number of peroxy linkages is calculated oxidation number minus maximum oxidation state by 2. Your calculated oxidation state 6. So therefore 10 minus your maximum oxidation state 6 by here calculated 10, maximum 6 here by 2. So therefore here 10 minus 6, 4 by 2. How many peroxy linkages are present? 2 peroxy linkages. That means 4 oxygens
2 peroxy linkages kada. Your peroxy linkage means your OO bond. So these are 2 times. So here in case of peroxy bonds, oxidation number of oxygen is always taken as -1. So there here 2 peroxy linkages are present. So therefore 2 into 2, 4 oxygens are peroxy oxygens. In 5 oxygens lo, here 4 oxygens are peroxy oxygens. Remaining 1 oxygen is general oxygen. So therefore structure of CrO5 can be written as here Cr. One general oxygen is present as double bond O. Remaining 4 oxygens with peroxy linkage. So remaining 4 oxygens are linked with peroxy oxygens. So therefore finally oxidation state of chromium is here, this is the general oxygen, oxidation state is -2. This is the peroxy oxygen. Here these are the peroxy oxygens. Here oxidation state is -1. These are also peroxy oxygens. Here -1. So therefore finally here -4, this is -2, -6. So therefore oxidation state of chromium in chromium pentoxide CrO5 లో here +6. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ని బట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. లేదు జనరల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకో, ఇక్కడ CrO5 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమియంకి. సో ఇయర్ 1 into అన్నోన్గా X ప్లస్ ఇయర్ ఇన్ 5 ఆక్సిజన్స్ ఇయర్ 4 ఆర్ 2 into 2 అని 2 linkages, peroxy linkages are present. So therefore 2 into 2, 4 oxygens అని. Here 4 oxygens are peroxy oxygens. Remaining one is general oxygen అని. కాబట్టి 4 into peroxy oxygens కి oxidation number -1. The remaining 1 oxygen general oxygen, it is equal to -2. So therefore here x -4 -2 equal to 0. Here x -6 equal to 0. X equal to +6. That is the calculation for oxidation number of chromium in CrO5 is +6. +6 from their structure అయితే +6, here +6 general calculation. So next oxidation number of chromium in potassium tetraperoxochromate అని. సో దీనిలో ఫస్ట్ chromium జనరల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. Potassium belongs to first A group కాబట్టి oxidation number of potassium is +1. 3 into +1. Here plus 1 into X, unknown X. Here plus 8 into -2. It is equal to 0. So therefore 3 plus X -16 equal to 0. Here X -3 equal to 0. Here X equal to +13. X equal to here +13. Here chromium belongs to 6th A group, 6th B group. So therefore maximum oxidation state is here +6. So it is greater than +6. So therefore number of peroxy linkages are present. So here how many number of peroxy linkages can be calculated by using the formula number of peroxy linkages. Number of peroxy linkages. If only one central atom is present, the number of peroxy linkages formula is calculated oxidation state. It can be written as your calculated oxidation state. Your calculated oxidation state minus your maximum oxidation state by 2. Only one central atom అయితే. So your calculated oxidation state is 13 minus maximum oxidation state to 6 by 2. Here 7 by 2. It is nearly equal to generally 3.5 కాబట్టి nearly 4 peroxy linkages అని రాస్తాం. సో కాబట్టి in K3CrO8 the number of peroxy linkages are number of peroxy linkages are 4. 4 peroxy linkages ఉంటాయి. here 4 2s are 8 కాబట్టి 8 oxygens అన్ని peroxy linkages.
సో కాబట్టి దీనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తే K3 CrO8. Here total oxygens are peroxy linkages. So therefore oxidation state of oxygen in peroxy linkages is -1 ga. Your 4 peroxy linkages unnai. -1. So kabatti here all are peroxy linkages. So therefore 3 into +1 plus 1 into X plus 8 into -1 because of all are peroxy linkages. So therefore 3 plus x minus 8 equal to 0. Here x minus 5 equal to 0. Plus 3 minus 8. Here x minus 5 equal to 0. Here x equal to here plus 5. So therefore oxidation state of chromium in K3 CrO8 is +5. So generally the structure can be written as all are peroxy linkages. So therefore chromium. So this is the structure of K3 CrO8. Here 3 oxygens. Here OO linkage is present. OO linkage is present. So this is the structure of K3 CrO8. This is peroxy linkage. So here oxidation state is -1. Here also -1. Here also -1. Here also -1 because of peroxy linkage. Here K plus 1. Here K plus 1. K plus 1. So therefore oxidation number of chromium here -1, -1, -1, -1, -1, totally -5. So therefore oxidation number of chromium is +5. ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో దేర్ ఫోర్ నంబర్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్, సో వాటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ వితౌట్ పెరాక్సీ బాండ్స్ అని పెర్క్లోరిక్ యాసిడ్, దీనిలో పెర్రన్ ఉంది. సో దేర్ ఫార్ పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటుంది అనుకుంటాం. సో హియర్ దెర్ ఇస్ నో పెరాక్సీ బాండ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరాక్సినేట్ అయాన్ ఆల్సో పెరాక్సీ కాంపౌండ్ అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పెరాక్సీ కాంపౌండ్. సో ఎట్లా అంటే ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు చూడు ఒకసారి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెర్క్లోరిక్ యాసిడ్ హియర్ ఫార్ములా ఈజ్ HClO4. హియర్ పెర్క్లోరిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఈజ్ HClO4. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్లోరిన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. హియర్ 1 into +1, హియర్ +1 into x, హియర్ 4 into -2 equal to 0. సో దేర్ ఫార్ 1 plus x -8 equal to 0. Here +1 -8, here x -7 equal to 0. Here x equal to +7. So here chlorine belongs to here 7th A group. Chlorine belongs to 7th A group. So therefore maximum oxidation number, oxidation state, it is equal to +7. So therefore it is equal to +7 అని. సో అందుకని వీళ్ళకి డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేయటమే. ఇక్కడ పెర్ ఉందని పెరాక్సీ ఆక్సిజన్ కాదు, ఆబ్జెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సీ. ఇక్కడ పెర్క్లోరిక్ యాసిడ్ డజంట్ హ్యావ్ పెరాక్సీ కాంపౌండ్, పెరాక్సీ బాండ్స్, because of maximum oxidation state +7. So that is the oxidation number of chlorine అని చెప్తాం. So here oxidation state of chlorine is +7. So option is +7. Number of peroxy linkages, there is no number of peroxy linkages in perchloric acid. Here perchloric అని ఉందని పెరాక్సీ లింకేజెస్ ఉంటాయి అనుకుంటారు, ఆబ్జెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ దీనిలో. నెక్స్ట్ పెరాక్సినేట్ అయాను, ఇక్కడ పెర్ ఉందా, సో పెరాక్సీ కాంపౌండ్ అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పెరాక్సీ కాంపౌండ్. సో బికాస్ ఆఫ్ your calculation of xenon, calculation of oxidation number of xenon. In case of peroxinate ion, it can be treated as x, 1 into x. Here 6 into -2, it is equal to -4. Here x -8 equal to here x -12 6 -2.
here 12 equal to minus 4. So therefore x equal to minus 4 plus 12. Here finally x equal to plus 8. So here xenon belongs to 8th A group. So therefore maximum oxidation number of or oxidation state of xenon is plus 8. So it is equal to plus 8. So here finally oxidation number of xenon is plus 8. So therefore oxidation state of xenon is plus 8 in peroxynate ion. So there is no peroxy linkages because of maximum oxidation state is equal to plus 8 కాబట్టి calculated maximum equal, అందుకని absence of peroxy bond అని చెప్తాం. సో వీటిలో పెర్ అనే వాడుందని దీస్ ఆర్ పెరాక్సీ కాంపౌండ్స్ అనుకుంటాం, దీస్ ఆర్ నాట్ పెరాక్సీ కాంపౌండ్స్. సో ఇయర్ జనరల్ ఆక్సిజన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో సోడియం పెరాక్సైడ్లో సోడియం పెరాక్సినేటు, బేరియం పెరాక్సినేటు, జెనాన్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటారు. సోడియం +1 కదా, 4 into +1, +1 into x, 6 into -2 equal to 0. So therefore 4 plus x minus 12 equal to 0, +4 minus 12 minus 8 equal to 0, x equal to +8. నెక్స్ట్ బేరియం పెరాక్సినేట్లో xenonకి బేరియం బిలాంగ్స్ టు సెకండ్ గ్రూప్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ కదా బేరియం కాబట్టి +2. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ బేరియం ఈజ్ +2. 2 into +2 plus 1 into x unknown treated as x plus 6 into general oxygen -2 equal to 0. So therefore 4 plus x minus 12 equal to 0, plus 4 minus 12, here x minus 8 equal to 0, x equal to +8. So therefore oxidation number of xenon in peroxynates lo here +8, in perchloric acid chlorine +7. So these are the compounds starting per peroxo అని. సో పెరాక్సీ ఉంటుంది కానీ దెర్ ఇస్ నో పెరాక్సీ బాండ్. సో ద కాంపౌండ్స్ వితౌట్ పెరాక్సీ లింకేజెస్ అని ఆప్షన్ సి ఉంటుంది.